In today's session, we are going to cover pointers to objects in C++. First, let's see what is a pointer. Okay, pointers are used in C++ program to access the memory and manipulate the address. Pointers എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് പോയിന്റർ അല്ലേ. സോ നോർമലി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻസിലാണ്. ആ ലൊക്കേഷൻസിനെല്ലാം ഒരു അഡ്രസ്സ് കാണും, റൈറ്റ്. സോ ആ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വാല്യൂസിനെ കിട്ടുന്നത് ആണല്ലോ. സോ അതാണ് ഒരു പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ മെയിൻലി അതാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. സോ ഇഫ് യു ആർ റീച്ചിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓവർ ദർ. സോ നമ്മൾ പോയിന്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ദർ ആൻഡ് ഡീറെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ദർ. So, reference operator symbol ആണ് ampersand sign. Okay, ampersand sign. So, ഇത് നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. Gives you the address occupied by the variable. Whereas, dereference operator or star, it gives the value stored in the memory address. Address നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റ ഒരു വാല്യൂ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റർ ആണ് ആംപർസൻഡ് സൈൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റാർ സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രിക് സൈൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഒരു പോയിന്റർ. പോയിന്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് സംതിങ്. നമ്മൾക്കറിയാം മെമ്മറി ഓരോ ലൊക്കേഷനും ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ആ അഡ്രസ്സിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ. സോ ദാറ്റ് address, if a pointer is pointing to an address, that is represented with the ampersand sign, and if it is pointing to the value അല്ലെ, നമുക്ക് ആ ഒരു വാല്യൂവിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ we are using the asterisk sign. Okay, star sign. That's all. അത്രേ ഉള്ളൂ. So a variable that holds an address value is called pointer variable or simply pointer. That holds an address value. ആ ഒരു വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ pointer variable എന്ന് പറയുന്നത്. Pointer normally points to simple data types like int, char, float, etc. Object pointers are declared by placing a star in front of an object pointer name. So syntax പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹൗ ടു ഗിവ് പോയിന്റർ ടു ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മെയിൻ സെക്ഷനിൽ ആ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ with the help of that object and the dot operator you are executing the member function, right? So ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരു ആസ്ട്രിക് സൈൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് നെയിം, ക്ലാസിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക, ആസ്ട്രിക് സൈൻ കൊടുക്കുക, ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ നെയിം കൊടുക്കുക. സോ ഹിയർ സാമ്പിൾ സ്റ്റാർ OPTR അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നുകിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റാർ OPTR എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട ശേഷം ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് OPTR. Okay, this way also you can write. That is sample you have to write, and then here sample star. Okay, sample എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് star OPTR and then semicolon അല്ലെങ്കിൽ sample space star OPTR. Both way you can use. So normally if we are giving an object is
calling the member function with the help of the dot operator, right? So ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, object pointer ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ arrow operator വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ member function call ചെയ്യുന്നത് instead of dot operator. That is the only difference. Okay, so class name star object name and object pointer name. Okay, and then object pointer name, arrow, and then member function. Okay, in the example parayumbol ningalku adu clear aavum. So this is a way how object pointer can be declared and accessed. Here is an example for you. Hash and Gura use stream using namespace yesterday. Student and a class in the pair. Roll number is declared as integer. And then here parameterized constructor. And the parameter is roll. So to print roll number, you are using the normal member function print roll number and you are printing the roll number. Class number close it. Okay. In the main section, ഈ രണ്ട് statement, first രണ്ട് statement normal object statement. Student is a class name and stud1 is an object. Since this is parameterized, you are giving the value of roll number as 25 and stud1 object dot print roll number. Okay, so ഈ ഒരു രണ്ട് statement execute ചെയ്യുമ്പോൾ you will get roll number 25. Because 25 will be substituted to this roll and here roll number is equal to 25. Here you will get 25 and then that will be printed. Now see the next statement. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റുഡന്റ് is a class name, stud2 is the object pointer name and star asterisk. Okay, so student star stud2 and then stud2 is equal to, that is the object name is equal to ampersand stud1. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ, ampersand means address, right? So ഇവിടെ നമ്മൾ address of the object stud1 is assigned to stud2. Okay, and star stud2 will give you the value. Address stud1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ stud1 objectന്റെ address, ആ address നമ്മൾക്ക് stud2 store ആവുന്നു. So star stud2 means it will take the value. Then stud2, since this is the object pointer, അല്ലേ, object pointer ആയതുകൊണ്ട് dot operatorന് പകരം നമ്മൾ arrow യൂസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So stud2 arrow print roll number and it will print roll number 25. Okay, so ഇത് execute ചെയ്യുമ്പോൾ first main sectionൽ this particular portion will be executed and it will print roll number 25 and then it comes to this portion and execute this. Again it will print the same thing തന്നെയാണ് print ചെയ്യുന്നത്. ഇത് normal method, ഇത് object pointer. That's all. Okay, ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. So student in roll number parameterized constructor. So the value of roll is assigned to roll number and that will be printed and then come to the main section. The value of roll number assigned is 25. Parameter 25 കൊടുത്തു. So 25 will come to the roll and it will be printed. So roll number 25. And then come to these particular statements. Next statement, student star stud2. Stud2 is equal to ampersand stud1. Okay, so address stud2 ൽ പോകുന്നു, stud2 എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തിലെ value. Okay, and then so നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്, value of student1 കിട്ടും, കിട്ടത്തില്ലേ? So 25 നമുക്ക് ഇവിടെ വരും.
That is address. Student 1 ന്റെ address student 2 ൽ പോയി. So address ൽ പോയാൽ value കിട്ടുന്നു. That means എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Student 1 ന്റെ 25 എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല, നമ്മൾക്ക് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോയിന്റേഴ്സ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. സിമ്പിൾ ആണ്, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. സോ ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റർ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്, ആംപർസാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഡിക്ലറേഷൻ സിൻടാക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലാസ് നെയിം സ്റ്റാർ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ നെയിം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് നെയിം സ്പേസ് സ്റ്റാർ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ കൊടുക്കാം, ഓർ ക്ലാസ് നെയിം സ്റ്റാർ സ്പേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിന്റർ കൊടുക്കാം. രണ്ട് രീതിയിലും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം explain the example. That's all. Okay. Hope it was clear for you. Thank you.